అందరికీ హ్యాపీ మార్నింగ్ అండి. అలాగే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళకి హ్యాపీ ఈవినింగ్. తైలం అంటే నూనె. నూనె లేనిదే దీపం వెలగలేదు. అలాగే జ్ఞానము మరియు నైపుణ్యం లేనిదే మనిషి జీవితంలో పైకి ఎదగలేడు. అలాంటి జ్ఞానాన్ని మరియు నైపుణ్యాల్ని మనకు అందిస్తూ మనము జీవితంలో పైకి ఎదగల ఎన్నో అద్భుతమైన అవకాశాలు కల్పిస్తున్న మన గురూజీ శ్రీ గంప నాగేశ్వరరావు గారికి హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఇంపాక్ట్ యొక్క ఈ 7 AM IST డిజైన్ టాక్కి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు సెషన్లో కలుపుదాం. సార్ ప్లీజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈరోజు కూడా తెల్లవారుజామునే మనకంటూ ఒక రోజుని మిగతా వాళ్ళలా కాకుండా మనకంటూ ఒక రోజుని మనం ప్రారంభించే ముందు అబ్దుల్ కలాం గారు తన సొంత మాటల్లో చెప్పినటువంటి ఒక కొటేషన్ మనం గుర్తు చేసుకుందామండి. ద మిషన్, మీరు ఏదైతే మిషన్ అని ఫీల్ అవుతూ అంటే నేను తప్పకుండా చేయాల్సిన పని అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారో దాంట్లో మీరు సక్సీడ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఏ డివోషనల్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ దట్ గోల్. అండ్ ఆ గోల్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే మిమ్మల్ని నిద్రపోనివ్వకుండా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు అనుకున్న ఆ మిషన్ని మీరు సాధించగలుగుతారని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు. మనం ఎవరు సక్సెస్ స్టోరీ తీసుకున్నా సరే కానీ వాళ్ళ జీవితాలలో ఖచ్చితంగా దీన్ని పాటించారని మనం గమనించవచ్చు. సో మై డియర్ కో-లర్నర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా మీరు ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నారో అదొక్కదాన్ని భక్తితో, డివోషనల్గా అంటే భక్తితో, అదే ఒక గోల్గా మనం నిరంతరం దాని గురించి శ్రమిస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మీరు దానిలో కూడా సక్సెస్ సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. ఏ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ డిజైనర్ టాక్. ఈ రోజు కూడా మనం ఒక అద్భుతమైన టాపిక్ని తీసుకొని వచ్చాము. సో దాని ముందు ఐ రిక్వెస్ట్ రామచంద్ర సార్, ప్లీజ్ ప్లే టుడేస్ ఈవీ. వండర్ఫుల్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా సరే కానీ ఈ ఏవి ఏదైతే వస్తుందో అది మన రామ్లోక సార్ చాలా అద్భుతంగా చాలా చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. అండ్ పోస్టర్ అయితే మన జగదీష్ సార్ చేస్తున్నారు. అండ్ టెక్నికల్గా మన టీం చూసారు కదా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ విద్యల్ని కూడా మనం నేర్పించినటువంటి మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్కి, గురువుగారు గంపనేశ్వర సార్కి మరొక్కసారి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇంకా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు స్పీకర్ని నేనే ఇన్వైట్ చేయబోతున్నానండి. ఈ రోజు మనకు వచ్చినటువంటి స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో షీఈ్ నాట్ ఏ నార్మల్ పర్సనాలిటీ. మనం అనుకుంటున్నట్టుగా ఏదో జస్ట్ వచ్చారు వెళ్తారు అన్నట్టుగా కాదండి. షీఈ్ ట్రైన్డ్, మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ నుంచే సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్గా వచ్చి అంతకు ముందునే LLM కంప్లీట్ చేసి PhD చేసి 9 సంవత్సరాలుగా లా స్టూడెంట్స్కి టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉండి వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానాన్ని అందిస్తూనే సమాజంలో తనకంటూ ఒక ముద్ర ఉండాలి అనే విధంగా ఆమె స్కూల్స్లోను, కాలేజెస్లోను డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉన్న పీపుల్ని మోటివేట్ చేస్తూ, ఇన్స్పైర్ చేస్తూ వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా మార్పులు తీసుకొని రావాలని ముందుకు వెళ్తున్నారు. సో అటువంటి గ్రేట్ రిసోర్స్ఫుల్ పర్సన్ నుంచి మనం ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన టాపిక్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా ఇది అందరికీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు ఉపయోగపడే టాపిక్ అండి. సో డోంట్ మిస్ ఇట్. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ నోటేషన్. మీకు కావాల్సినటువంటి ఒక మంచి ఆశీర్వాదం మీకు కూడా దొరుకుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సోనికా మ్యామ్. షీఈస్ అవర్ టుడే స్పీకర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ రిక్వెస్ట్. వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ మ్యామ్.
Over to you, ma'am. The virtual days is yours. Ma'am, unmute చేసుకున్నాం వాయిస్. Thank you, Uday sir, for giving basically this chance for me. Andarki namaskaram andi, and I'm really thankful to Impact Foundation, which is growing day by day, for giving me a chance to speak on this virtual platform. Law anedi, it is nothing but only awareness andi, where most of us are lacking. Andaram kuda రోజు రోజుకి కొన్ని మన ప్రయారిటీస్ ని మార్చుకుంటూ ఏమైపోతుందంటే తెలుసో తెలియకో మనం తప్పులు అనేవి చేసుకుంటూ ఉన్నాం. సో ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే మనకి అవగాహన అనేవి కల్పిస్తున్నాయి. సో లా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ అవేర్నెస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. హ్యూమన్ రైట్స్ అండి. సో హియర్ వి ఆర్ టు టాక్ అబౌట్ హ్యూమన్ రైట్స్. ప్లీజ్ దిస్ విల్ బి ఇంటరాక్షన్ సెషన్ పార్టిసిపెంట్స్. మీ దగ్గర నుంచి నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వస్తే దట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ మీ. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ గ్రోయింగ్ టుగెదర్, లెర్నింగ్ టుగెదర్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్. హ్యూమన్ రైట్స్ ఎంతమంది విన్నామండి? ప్లీజ్ యూజ్ ద చాట్ బాక్స్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ లోకల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లమ్ అండి. ఇట్ ఈస్ లోకల్ టు గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్. ఇంటర్నేషనల్ పరంగా కానీ లోకల్ గా కానీ మనం చూసుకున్నట్టయితే హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ డే టు డే. మనము దాన్ని గమనించకపోవచ్చు, కానీ అవి జరుగుతున్నాయి. ఒక పిల్లవాడిని ఏదో వాడు మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు, మన ఏరియాలో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అని వాడిని ఆడుకొనివ్వడం దగ్గర నుంచి మొదలయ్యి మన పనమ్మాయిని కూడా మనం సరిగ్గా సంబోధించకపోతే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్. Human rights is nothing but it is only talking about dignity, the respect, the value of a human being. So Uday sir, can we please nenu meeku PPT pampichanu, can you please share it, sir? Yes ma'am. Exactly, Ravi garu, you are saying correct ga andi. It is nothing but personal respect. Thank you so much, Uday sir. Yes. Yes, it's visible. Participants, is it visible? Yes, ma'am. The next slide, sir. Yes. So here you can see there is a presentation. Okay, slide చెప్తా ఉంది. Every human has rights అనేది మనం చూసుకోగలుగుతున్నామండి. ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఒక ఏజ్ గ్రూప్ కి సంబంధించిన మన పొలిటికల్ రైట్స్ గురించి కానివ్వండి, మన సివిల్ రైట్స్ గురించి కానివ్వండి, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ద బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ విచ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ డిజర్వ్స్. రైట్ టు ఫుడ్, right to not starve, all these are the rights which a person has to develop or imbibe. తనలో తనకి ఉన్నాయండి ఈ రైట్స్ అనేవి. కానీ మనము ఎక్కడో సోషలైజేషన్, డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నిట్లో కూడా కొన్ని ఏమవుతున్నాయి అంటే అవి తగ్గిపోవడం, లేకపోతే దాన్ని ఒకళ్ళు తొక్కి మళ్ళీ ఒకళ్ళు పైకి రావడం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ వాట్ షుడ్ ఐ సే, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ స్వార్థం అంటారు కదా. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం పక్క వాళ్ళని, వాడికి ఎంత నొప్పి అయినా పర్వాలేదు, వాడికి అన్నం దొరకకపోయినా పర్వాలేదు, నాకు దొరికిందా చాలు అన్న విధంగా మనము ఈ రోజుల్లో మారిపోయామండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. So what I am trying to tell is human rights are nothing but they are the rights which are inherent to all human beings. తల్లి కడుపులో ఉండంగానే మనం ఏం చూస్తామంటే the right of a child starts from there. It is not that he is తన పుట్టిన తర్వాత అంటే ఆ 9 నెలల తర్వాత భూమి మీద వచ్చాక ఉన్న రైట్స్ గురించి కాదండి we are talking about. Since the child, that is the reason of female foeticide దాన్ని ఎరాడికేట్ ఎందుకు చేశారు? Because the human beings were not wanting girl childs. ఈ రోజు ఏమైంది అంటే గర్ల్స్ ఆర్ లెస్ ఇన్ నంబర్ కంపేర్డ్ టు మెన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమయ్యాయి, ఇంటర్నేషనల్ గా దాన్ని స్టడీ చేసి అనలైజ్ చేసి వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఫీమేల్ ఫర్టిసైడ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్రైమ్ అనేది దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మన నియర్ బై క్లినిక్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు మెన్షన్ ద జెండర్ అనమాట. బిఫోర్ బర్త్ జెండర్ అనేది తెలుస్తాయి కాబట్టి any medical practitioner is not supposed to disclose the gender of the child.
సో కరెక్ట్ అండి రవి గారు. అగైన్ గర్భం నుండి కాల గర్భం వరకు ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ గాట్, ఇంక్లూడింగ్ చనిపోయాక తనకి ఏవైతే రిచువల్స్ మనం చేయాలో దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈస్ డిజర్వింగ్ ఇట్. సో ఇమ్మెటీరియల్ ఆఫ్ ఎనీ కాస్ట్, రిలీజియన్, కలర్, నేషనాలిటీ, వెదర్ హీస్ ఎ మేల్ ఆర్ ఎ ఫీమేల్, ఇవన్నీ కూడా దాన్ని దే ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ రైట్స్ అనేవి దే ఆర్ గ్యారంటీడ్ టు అ పర్సన్. అండ్ దీస్ రైట్స్ మనం చూస్తే మన కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగం కూడా దీన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన ఆర్టికల్స్ కింద దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంది. లైక్ ఆర్టికల్ 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, all these are nothing but 14 talks about equality before law, 15 is talking about prohibition of discrimination of religion, race, caste, 16 is talking about equality of opportunity in matters of public employment, 19 is talking about protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. 21, protection of life and personal liberty. 22, protection against arrest and detention. ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి కూడా ఇచ్చారు. Those rights are talking about right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటే ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ తో సహా మనకి మన రాజ్యాంగం ఆ హక్కులని మనకి చాలా ఖచ్చితంగా ఇవ్వబడ్డాయండి. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్ ఫర్ ఎనీ ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ, కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంత ముఖ్యమైనది అంటే మనకి మన రిలీజియన్, వాట్ ఎవర్ రిలీజియన్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్, యూ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ బుక్, ఒక గ్రంథం అనేది మనం చూసుకుంటాం. హిందూయిజంలో అయితే వి సీ భగవద్గీత, that constitutes to be our basis of our religion. Muslim law lo aithe Islam, the Quran is considered to be a very important guidelines. Ante ivanni kuda entante manusulu ela behave cheyali in what situations, the guidelines are important. So alane manaki mana country lo kuda we have seen constitution giving all or guaranteeing all these rights to us. Dr. Ambedkar garu, he has really studied, taken lot of pain. ఎక్కడ కూడా ఒక్క వర్గానికి కూడా తను ఏ మాత్రము కూడా వాళ్ళని అనచకుండా everybody has to develop wherein the nation develops అనే thought మీద he and his team have gone across to all the constitutions, and that is the reason India lo మన Indian constitution worldwide ga it is the biggest constitution. Okay, the biggest democratic country, the biggest constitution also is just rested there. Indian government. So ఈ రైట్స్ అన్ని కూడా మనం చూస్తే ఈక్వాలిటీ, నో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, నో రిలీజియన్ డిస్క్రిమినేషన్, నో కలర్, నో నేషనాలిటీ. ఇంటర్నేషనల్ గా మనం చూసుకుంటున్నట్టు అయితే ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ రైట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రైట్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ సీయింగ్. ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ప్లీజ్ యూజ్ ద చాట్ బాక్స్ పార్టిసిపెంట్స్. హ్యూమన్స్ రైట్స్ డే అనేది ఒకటి ఉంది, యాజ్ వి సీ, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఫిబ్రవరి, వ్యాలంటైన్స్ డే, మదర్స్ డే, ఫాదర్స్ డే, బర్త్డే, so many days that is we are celebrating. So anybody is aware that when Human Rights Day is celebrated on? The next slide, sir. Please use the chat box, participants. Yes, exactly, Nageshwara garu. So December 10th, why we have given December 10th as Human Rights Day అనేది ఇప్పటికి మనం చూసుకున్నట్టయితే law colleges లో, universities లో, across where human rights are being governed, we see that December 10th is being celebrated as Human Rights Day. ఎందుకు అంటే on 10th December in the year 1948 యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది ఒకటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ టుగెదర్. ఈ ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు అంటే వీ హ్యావ్ రియలీ ఫేస్ 2 వరల్డ్ వార్స్ విచ్ హ్యావ్ ఇంజర్డ్ గ్లోబలీ. ప్రతి ఒక్కళ్ళు హ్యాడ్ టు పే అ హ్యూజ్ కాస్ట్ డ్యూరింగ్ దీస్ 2 వరల్డ్ వార్స్. That might be economically, that might be environmentally, that might be according to, when wars are happening, there are women, there are children who are left behind. వాళ్ళని సరిగ్గా ఏం చేయాలో తెలియదు. ఆ టైంలో ఏమవుతుంది అంటే we can see lot of fluctuations again in the global scenario. That is the reason ఇవన్నీ కూడా 2 world wars మనం ఫేస్ చేసిన తర్వాత there was a United Nations which has come into existence. And existence in organization law, we are also a signatory. India also has always been
way ahead of making peace across the world. That is the reason, because our national father Gandhi garu, he himself had supported ahimsa. So that is the reason India kuda ee oka peace ni danni munduki తీసుకెళ్లాలనే ధారణతో what happened is UN ki ఈ universal declaration of human rights ఏదైతే ఉందో, India also had to be yeah, it was very much happy of being a signatory to it. Almost 58 countries at that time were the members to this universal declaration of human rights. Then the need of human rights has really taken. Why these human rights are important? Our time lo ante 1948 lone manam chusinattaithe we have seen that human rights were compared to be a basic requirement nationally and internationally. So why these rights are important anedi manam chusukunnatlaithe, our slide says protect an individual from being abused or discriminated against. Individuals can speak against injustice and evil practices prevalent in the society. Participants, please mention some of the evil practices meeku evaithe teluso. Can you please name some of the evil practices which are prevalent in the society? There are certain people's fundamental necessities be addressed. Freedom of speech and expression are promoted. Religious freedom is made possible. A uniform norm for government accountability is provided. Ivanni kuda manam chuskunte important. That's why we have seen that human rights are very much important. Even we have our own constitution also gives our freedom to religion. Ever pressures మీద కాకుండా whatever religion you want you can opt. So that is what participants, please give your ఆన్సర్స్ అండి. ఈవల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు ఏమైనా అవగాహన ఉందా లేదా? ప్లీజ్ యూజ్ ద చాట్ బాక్స్ అండి. సో వెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాస్ ఫార్మ్, ది యుఎన్ఓ విచ్ వాస్ ఫార్మ్, ఈ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏదైతే 1948 లో మనం చూసామైతే, దెన్ the countries across the world have felt the necessity of certain international covenants, కొన్ని important అయినా, where they can exclusively concentrate on that. ఇలా రెండు covenants అనేవి ఫామ్ అయ్యాయండి. What we can see is International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. These two important things, covenants, were a part of this Universal Declaration of Human Rights. Then tarvata subsequently we have seen the Right of Human Bill has also developed. ఈ కోవెనెంట్స్ ని బేసిక్ చేసుకొని ఏం చేశారంటే, ఆ పేర్లో మనం కనుక చూసుకుంటే ICESR, దీస్ ఆర్ గ్యారంటీయింగ్ అస్ ది ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్ అండ్ ఆల్సో ద సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్. మనం ఓట్ హక్కు ఎవరన్నా ఏ పార్టీకైనా వేసుకోవచ్చు అండి. విట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ జస్ట్ అపాన్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. నో ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మభ్య పెట్టడం కానీ, లేకపోతే ప్రేరేపించి నువ్వు నాకు వేణి నీకు ఇలా చేస్తాను, కాస్టిజం, ఇవన్నీ కూడా మనం పక్కన పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ రైట్. ఇట్ ఈస్ అ థింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ టు బి గవర్న్డ్ బై సంబడి ఎల్స్. ఎవరో ఒకళ్ళు మార్గదర్శకంలో కాదండి. మనకి ఎవరైతే ఉన్నారో, నచ్చారో దాన్ని గురించి మనం చూసుకుంటే అయితే మనం సరి అయిన గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. సో ద థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ కోవెనెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని our constitution also is safeguarding these rights and the economic, social, cultural rights and civil and political rights. Sir, next slide, sir. So when we have formed to one level, oka level vachaka, then akkada manam em chusukuntamante we upgrade ourselves. This happens in any event or any organization also. Such upgradation only is nothing but కన్వెన్షన్స్ అనే రూపంలో మనకి హ్యూమన్ రైట్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాయండి. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కన్వెన్షన్స్ ఆన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఆర్ జీనోసైడ్, కన్వెన్షన్ ఆన్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్, కన్వెన్షన్ ఆన్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్, రైట్స్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ ఇంక్లూడింగ్ ద డిజేబుల్డ్ పర్సన్. దీనిని కూడా గవర్న్ చేయడం మన యొక్క బాధ్యత. So all this, see, since the time of 1948, 65, 79, 89, 2006, as time demanded, things have upgraded to themselves. The disability mundar nunchi leda ante undi, but when we have really seen the requirement, jobs lo valliki chance ivadam kanivandi, because of their disabilities they have to not be backward again.
So upgradation ఎందుకు అంటే, as I already said in the starting, learn together, grow together. That is the only thing of enabling everybody to show their performance. ఈ disabled ని కూడా ఒక వాళ్ళని ఏదో blind people కానివ్వండి లేదా who are physically handicapped, these should not be stopped from growing only because they are disabled with just the limbs which are outside. These people are very strong mentally. వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ దే లిసన్ సంథింగ్ దే జస్ట్ క్యాచ్ ఇట్. సో అలాంటి నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎందుకు మనం చేయొద్దు, వాళ్ళని ఎందుకు రాణించొద్దు అని 2006 లో డిసైడ్ చేసి ఈ కన్వెన్షన్ అప్గ్రేడ్ అయ్యి దెన్ ఇట్ హ్యాడ్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీస్. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ పార్టిసిపెంట్స్ సర్టన్ సోషల్ ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి అడిగానండి. సిన్స్ టైమ్ ఇమెమోరియబుల్ మనం ఎలాగైతే వెనక నుంచి ఇప్పటి వరకు మన హిస్టరీ చూసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ది ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ స్లేవరీ, సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అప్పటి నుంచే ఉందండి. సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్, సెల్లింగ్ ఆఫ్ మెన్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వార్ వెన్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ అనే రెండు కేటగిరీస్ ఉన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్, దీస్ ఉమెన్ ఆర్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ బికాస్ దేర్ మెన్ హ్యావ్ died during or at the time of war. But who will take care of them? Who should be taking the responsibility of bringing them up? అనేది దాని మీద చూసుకొని ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళని అమ్మడం చేయడం అనేది జరిగాయి. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్ అవర్ హిస్టరీ హ్యాస్ గివెన్ us. బట్ టిల్ టుడే ద ఫార్మ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండి. ఈవెన్ వీ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ చైల్డ్ ర్యాకెట్స్ ఆల్సో, చైల్డ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ లాగా చైల్డ్ ర్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. ఇంక్లూడింగ్ దే పుట్ దీస్ చిల్డ్రన్ ఇంటూ begging business or prostitution or some evil effects lo, so unsocial elements lo kuda veelani convert cheyadam anedi jarugutayi. So that is why keeping these basic conventions, international treaties, India being a signatory to the United Nations Organization or Universal Declaration of Human Rights signatory undi kuda there came the existence for Human Rights Commission in India, okay, which is called as NHRC. So according to NHRC, what happens is, what is human rights అనేది వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక ఆస్పెక్ట్ అనేది పెట్టుకున్నారండి. దట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ it is the rights relating to life, liberty. Sir, can you please go back? Life, liberty. The back slide, sir. So human rights is nothing but it is talking about the right relating to life, liberty, equality, dignity of an individual, no matter it is a girl or a boy, and guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable. అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే సిగ్నిటరీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ బేసిక్ గా ఈ కన్వెన్షన్స్ ని, ఈ ట్రీటీస్ ని వాళ్ళు బేస్ పెట్టుకొని ఏమవుతుంది అంటే అవర్ పార్లమెంట్ లాంచెస్ సచ్ బిల్స్ అన్నమాట. ఒక యాక్ట్ ప్రకారంగా రావాలి, సో దట్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ country అని చెప్పేసి an enactment will come into existence basing on these things. Certain commissions will be formed that is called as a National Human Rights Commission. So our constitution also is supporting this National Human Rights Commission, and these covenants are also a basic role model for these national commissions to run. So next slide, sir. So what's happening is this statutory body, NHRC, has formed on 12th October 1993, and it has come into existence by మన ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్డినెన్స్ ఫస్ట్ గవర్నర్ దగ్గర, ప్రెసిడెంట్ దగ్గర సైన్ అయిన తర్వాతనే ఇట్ కమ్స్ యాజ్ అన్ ఎనాక్ట్మెంట్. సో దట్ వాస్ బేసికలీ గివెన్ ఎనాక్ట్మెంట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ 1993. సో అండర్ దాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు గవర్న్ అవర్ రైట్స్ అండ్ అదర్స్ రైట్స్ ఆల్సో. NHRC is doing nothing but it is just protecting and promoting the human rights which are being enshrined in our constitution. మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏవైతే ఇవ్వబడ్డాయో దాన్ని వాళ్ళు పరిరక్షించుకుంటూ ఎక్కడ కూడా ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రాంగ్స్ జరగనివ్వకుండా ఒక హ్యూమన్ రైట్ అనేది కాపాడుకుంటూ చేయడమే ఈ యొక్క కమిషన్ పని అండి. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో as we have seen, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది నేషనల్ పరంగా ఉంటే వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్ the system was not proper actually. సో అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడో కేరళలో అవుతే మళ్ళీ ఎలాగా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కి వెళ్ళాలి, ఎక్కడో గోవాలో అవుతే హౌ కెన్ ఇట్ గో టు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్. సో ఈ ఏదైతే లూప్ హోల్ ఉందో దీన్ని తగ్గించేసి మనం స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయండి.
And every state, including our state also, we can see that it is established in Kurnool. I have given you the mail ID. ఎప్పుడు కూడా మనకి మన కళ్ళ ముందు ఏమైనా హ్యూమన్ రైట్స్ కనిపించినట్టయితే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెయిల్ టు దెమ్. సువోమోటోగా the commission takes the issues, it involves into the matter, it doesn't require any proper thing, but utti daniki information. Andukane what happens is, evaithe newspapers lo manam articles chustamo, sometimes these commissions take those matters into suomoto ga తీసుకుంటాయి. And these commissions are we can address directly to Kurnool mail ద్వారా కానీ కర్నూలు లో ఉంది కాబట్టి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. What we can see is we can complain directly to an advocate or in person. సువోమోటోగా కొన్ని కమిషన్స్ తీసుకుంటాయి, లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లైక్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇంక్లూడింగ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఆల్సో. I'm really sorry to say these days we can see so many old age homes being established because the rights of these parents are not being safeguarded. వాళ్ళని ఒక బరువుగా భావించి వాళ్ళని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో పెట్టేస్తున్నారు. సో వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ త్రూ, వాట్ వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రైంగ్ టు డూ? మనం మన పేరెంట్స్ ని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో పెడితే రేపు మనకి కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఏనండి. యాజ్ వాట్ యు గివ్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అగైన్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఇవన్నీ కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో కూడా రైట్స్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేసి వాళ్ళకి ఫస్ట్ తీసుకోవడం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు పిల్లల్ని, ఆర్ ఎల్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ బీయింగ్ లెఫ్ట్ ఆన్ ది రోడ్స్, దీస్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ పిక్ దెమ్ అండ్ ట్రై టు సేఫ్ గార్డ్ దెమ్. కొంతమందికి మతస్థిమితం ఉండదు, దే డోంట్ నో వేర్ దే హ్యావ్ కమ్, బట్ బికాస్ దే ఆర్ ప్రూవ్ టు బి అ బర్డన్ టు దేర్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళని రోడ్ల పైన వదిలేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్, ఇలాంటి ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి కాబట్టి thankfully God is taking care of those old age parents. But this is a thing we have to think about. సో మన బిహాఫ్ ఎవరికన్నా ఏమైనా అవుతుంది, వాళ్ళు అప్రోచ్ కాలేరు అని అంటే మనం కూడా వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని చెప్పి, ఐ పర్సనలీ క్యాన్, వితౌట్ మై ఇంట్రెస్ట్, ఐ క్యాన్ డెఫినెట్లీ ఫైల్ సచ్ ఫైండింగ్స్ బిఫోర్ దీస్ కమిషన్స్ అండి. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో హ్యూమన్ రైట్స్ మోస్ట్లీ ఆర్ వైలేటెడ్ under some certain weaker sections అని చెప్పొచ్చు అండి. చిల్డ్రన్, ఉమెన్, racial, ethnic, religious, linguistic and cultural minorities, indigenous peoples, migrants, migrant workers, people with disabilities, older persons, refugees, asylum seekers and stateless persons. Asylum seekers means అక్కడ ఏవైతే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము వార్స్ ఎక్కడైతే జరుగుతాయో, those people are homeless, there is nobody to take care of them. So these people ఎవరైతే రెఫ్యూజీస్ లా కానీ, అసైలం లా కానీ, స్టేట్లెస్ పర్సన్స్ కానీ, దీన్ని కూడా ఎన్జిఓస్ అనేవి ఉంటాయండి, హూ ఆర్ రియల్లీ ట్రైంగ్ టు టేక్ కేర్, సార్ట్ అవుట్ అండ్ సెండ్ దెమ్ టు వన్ పర్టికులర్ లొకాలిటీ. కానీ మోస్ట్ painful thing is, though we are developing, there are certain segments where we have to really focus on. Our human values have really to grow too much. చాలా ఎదగాలండి ఇంకా హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేది, బికాస్ వీఆర్ జస్ట్ లిమిటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు అవర్ ఓన్ పారామీటర్స్. మనం ఒక బౌండరీ అనేది మనం చూసుకున్నామండి, నేను నా ఫ్యామిలీ, నా ఎట్ ది మోస్ట్ మై బ్రదర్స్ ఆర్ మై సిస్టర్స్, ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ ఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ది సొసైటీ. ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయము. సో వేర్ ఎవర్ వి ఫైండ్ సర్టన్ చిల్డ్రన్, certain women, we have to take the interest, time తీసి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇలాంటివి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేవి ఇవ్వాలి. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ టు సేఫ్ గార్డ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఈ వయలేషన్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనేది ఇట్స్ అ వెరీ అలార్మింగ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. వయలేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి కానీ ఎలా అంటే చూసి చూడనట్టు వీఆర్ జస్ట్ లీవింగ్ దెమ్. సో what has to happen is, ఈ నార్మ్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు అవేర్నెస్, ఐ సెడ్ దట్ law is nothing but it is just awareness. So these norms and standards have to be regularly known to the people. ఎప్పుడో యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఉంది, బట్ nobody is aware of it. So what the local bodies have to try to do is just conduct ఒక మెసేజ్ లాంటివి మనము ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎనీ ఇష్యూ వచ్చినా కానీ నార్మ్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ హ్యావ్ టు బి known to the people. అవేర్నెస్ అనేది చాలా తేవాలండి. లైక్ ఈ తప్పు చేస్తే ఇలా కూడా ఉంటుంది అనేది మనకి మెయిన్ గా తెలియదు. ఎందుకులే
టైం ఎవరికి ఉంది, చాలా టైం పడుతుంది, నాకేం అవసరం, వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. దీస్ యాటిట్యూడ్స్ హ్యావ్ టు బి చేంజ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అవేర్నెస్ హ్యాస్ టు బి బాట్ టు అస్. అండ్ మానిటరింగ్, రిపోర్టింగ్ చేస్తుండాలండి. బికాస్ దీస్ కమిషన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ఓవర్ బర్డన్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళు ఒక్క స్టేట్ లో, ఇప్పుడు నౌ మనం చూసుకున్నట్టయితే స్టేట్ కమిషన్ ఇస్ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇన్ కర్నూల్. But we are able to see so many districts in Andhra Pradesh. Every state, every district has to have one commission so that these can be monitored and reported very properly. Technical cooperation anedi undali. The groups have to forward. Just rather than sending this good morning, good evening messages, I feel certain technical ga manamu ivanni awareness lu techukuntu undali. Daily at least one message has to be circulated so that it can be known to the people. And when the alarming situation alarm ఉన్నప్పుడు, if we ask ourselves a question, have we able to be so far, ఇప్పుడు వరకు మనము దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నామా అని అంటే మనం ఏం చూస్తామంటే, excuse me. So what we see is, yes, the answer is certainly yes, because we have seen certain very bad practices like slavery, women ni అమ్మడము కొనడము ఇలాంటివి, freedom to prisoners have been given. So slavery అని అంటే ఒకళ్ళ కింద బానిసత్వంగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క హక్కులను, అంటే డబ్బులకు కూడా కొన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి. If we go back to our history, we have seen that humans were bought for money, women were bought for money. But as time has upgraded, even things have changed, and human rights also is playing a very well role, wherein we can see that there is abolition of slavery and women upliftments, women hakkulu, women are coming out of the doors. They are trying to ఏ ఒక జాబ్ కూడా ఉమెన్ చేయలేదు అనే దాన్ని మనం చూడట్లేదండి. సో women have been uplifted. And freedom to prisoners, these freedom to prisoners in the sense on the good pattern behavior వాళ్ళలో ఏదైతే ఉంటుందో, like important days on August 15th, that being Independence Day and Gandhi Jayanti. These 2 days ఏమవుతుందంటే prisoners are being under proper monitoring and everything good behavior. At that point of time, they might have done that crime, but after being in the jails or prisons, we have seen a drastic change in them. They have changed, transformation అనేది వాళ్ళలో కనిపించినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ 2 days లో August 15th and Gandhi Jayanti రోజు, they happen to leave these prisoners for the well-being of these prisoners. అక్కడే వాళ్ళు చేసిన తప్పు రియలైజేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వెనెవర్ వి సీ ఏదో ఒకటి చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలంటే ఆ తప్పుకి రియలైజేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. సో వెన్ వి ఫైండ్ దట్ రియలైజేషన్ ఇస్ దట్, these prisoners are left from the prisons. The next, why human rights are important again. మళ్ళీ ఎందుకు అవసరము అని అంటే, human rights protect one individual being abused or discriminated against. Everyone should have equal opportunity to grow physically and intellectually. So global గా మనం డెవలప్ అవ్వాలి అంటే, it is nothing but only if I am giving my rights are not being interfered. If I want to, suppose I as a student నేను లా చదవాలి అనుకున్నాను, పేరెంట్స్ ఇంట్లో వద్దు అన్నారు, అగైన్ the rights will not be protected. Instead, try to bring or counsel the child or the parents. If the child really wants to get education in law, let the child go. There is no, దాంట్లో కూడా చాలా ప్రాస్పెక్ట్స్ వచ్చేసాయండి. ఇప్పుడు we can see that పూర్వం, ఇప్పుడు మేము యూనివర్సిటీలో చూస్తే ఏమవుతుందంటే, before we only had around 20-25 students, but now the class strength has raised to almost 80 girls in the university. I mean, the broadened aspect of the parents also has changed from time to time. So this is what I'm trying to say. Ante human rights oka individual abuse kaakunda, sit and talking, వాళ్ళతో మాట్లాడితే, వాళ్ళతో కౌన్సిలింగ్ చేస్తే, there are number of problems which can be solved అండి. So individuals can speak against injustice and evil practices prevalent in the society. What sort of evil practices we can see is now ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, social crime, rape. Okay, when it is being done, what happens? So many people come out. A child abuse on the schools, so we can see there are drivers and bus cleaners who are in a position to abuse the child. So what happens is, people are coming out, they are trying to trying to talk about it. ఆ ఈవెల్ injustices గురించి మాట్లాడడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు. They are trying to let it aware among the people and make the parents. So whenever, even I personally as a parent, I try to counsel my child saying, Nana, if somebody is touching, you're not supposed to
టచ్, లెట్ దట్ పర్సన్ టచ్, గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్, ఇవన్నీ కూడా మనం చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉంటే their childhood days will be protected. So it is the duty of every parent, to safeguard the rights of their child as well. ఏదో స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కదా వదిలేసామా అని కాకుండా we have to safeguard. నానా, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ స్కూల్, నువ్వు ఎలా చదువుతున్నావు, ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, టీచర్ కొట్టారా లేదా, వాట్ నాట్, all this we have to take out time from our busy schedule and try to make it possible to know to the people. So religious freedom is also an important human right, and I have the right to practice any religion I would like to, and it's a uniform norm for government accountability and provided by human rights. The next slide, sir. So protect your rights and safeguard others' rights is what is the quotation I would like to give for us today, because నేను నా rights ని సంరక్షించుకుంటూ ఇతరుల రైట్స్ లో నేను దాంట్లో ఐ షుడ్ నాట్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ రాంగ్ టు అదర్స్. సో కాన్స్టెంట్లీ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్, నా రైట్స్ ని నేను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ వేరే నా పక్క అతని రైట్స్ దుర్వినియోగం చేసుకోవడం, పక్క అతను ఇంక్లూడింగ్ మై చైల్డ్, నా పిల్లవాడి యొక్క రైట్ ని కూడా సంరక్షించుకోవడం నా బాధ్యత. అంటే మై రైట్స్ ఐ షుడ్ గవర్న్ బై మై సెల్ఫ్, and I should see that I am not in a position to disturb or intervene with somebody's rights. So this is what is something about human rights, Andy. Thank you so much, Uday sir, for giving me this chance to speak on human rights. I somehow felt it was very important. As humans, we need to know about our human rights, Andy. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Welcome, ma'am. చాలా వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు, చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి బిడ్డ దగ్గర నుంచి ఆ మనిషి చనిపోయేదాకా కూడా, తర్వాత కూడా ప్రతి వ్యక్తికి ప్రపంచంలో హ్యూమన్ రైట్స్ అన్నవి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. సో అసలు మనం తెలియకుండానే మన లైఫ్ అయిపోతోంది. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అన్నవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అంటే, క్యాస్ట్ వైజ్ గా గానీ, ఒక రిలీజన్ ప్రకారంగా గానీ, కలర్ గానీ, నేషనాలిటీ గానీ, ఫీమేల్ ఆర్ మేల్, ఇలా ఎటువంటి తారతమ్యము లేకుండా మన రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కల్పించడం అన్నది జరిగింది. సో వాటిని తెలుసుకుని ఎవ్వరు కూడా ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ ని కోల్పోకుండా మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. అలాగే నేషనల్ గానే కాకుండా స్టేట్ వైజ్ గా కూడా రైట్స్ అన్నవి ఇవ్వడము, తర్వాత స్టేట్ వైజ్ గా కూడా పరిరక్షణ జరిగించడం అనేది జరిగిందన్నారు. అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్ ఇండియా ప్రకారంగా లైఫ్ గానీ, లిబర్టీ గానీ, ఈక్విటీ గానీ, ఇలా ఏది కూడా మనం కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నారు. ఒక పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి అంటే ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ గా గానీ, స్టూడెంట్ లైఫ్ లో గానీ, అండ్ అలాగే స్త్రీ తన యొక్క లైఫ్ లో మ్యారేజ్ అయ్యేకా గానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడినా కూడా వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ ని కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా త్రూ అడ్వకేట్ ద్వారా గానీ, లేకపోతే SEO మోడల్ ద్వారా గానీ, ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా గానీ, ఇలా మనం అప్రోచ్ అయ్యి ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ చేసి మన రైట్స్ ని మనం పొందొచ్చు అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. అలాగే తర్వాత HR కోల్పోతే కనుక అసలు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మెసేజెస్ పంపించడం ద్వారా అవేర్నెస్ ని పెంచుకోవాలి అని చెప్పారు. సో కంట్రోల్ చేయాలంటే అసలు ఏం చేయాలి, అబోర్షన్ ఆఫ్ స్లావరీ, ఉమెన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రిజనర్స్, ఇలా రకరకాలుగా కూడా మనము మన హక్కుల్ని పొందవచ్చు అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. అండ్ గ్లోబల్ వైజ్ గా మనం డెవలప్ అవ్వాలి అన్నా, లేదా మనకంటూ మన ఇండివిజువల్ గా మన గుర్తింపు పొందాలి అన్నా, రిలీజియస్ గా ఫ్రీడమ్ ని మనం పొందాలి అన్నా, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ లో ఎప్పుడు కూడా ఈ రైట్స్ మనము కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు, తెలుసుకోవాలి, వాటిని అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవాలి. అండ్ మనకి రైట్స్ తో పొందాల్సిన ఖచ్చితంగా అవకాశము అవసరము రెండు ఉన్నాయి అన్నారు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా వాళ్ళ యొక్క రైట్ ని కోల్పోకుండా ఇతరుల యొక్క రైట్ ని కోల్పోయే విధంగా మనము మన గ్రౌండ్ లోనే ఉండే విధంగా రక్షణ కల్పించుకుంటూ యువతల వాళ్ళకి కూడా రక్షణ చేస్తూ మన జీవితాన్ని చక్కగా లీడ్ చేయొచ్చు అని చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు us. Thank you so much, ma'am. So with your permission, ma'am, మన ప్రేక్షకులకి వచ్చిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ తీసుకుందాం మ్యామ్. Yes, ma'am.
యాజ్ ఫ్రెండ్స్, మేడం చెప్పినటువంటి ఈ రోజు హ్యూమన్ రైట్స్ టాపిక్ సంబంధించి ఎవరికి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. వెంకటనారాయణ గారు సార్ అడగండి సార్. నమస్తే మేడం గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గురువు గారికి పదావందనాలు. అందరికీ నమస్కారం అండి. మేడం గారు, చిన్న క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ కంట్రోల్డ్ సో ఫార్ ఆన్ అబాలిషన్ ఆఫ్ స్లేవరీ ఇన్ ఇండియా? సార్, we can say that abolition of slavery is 100%. ఇప్పుడు స్లేవరీ అనేది కాన్సెప్ట్ లేనే లేదు. స్లేవరీ అంటే నేను నా డబ్బులతో కొనుక్కున్న ఒక మనిషి నా కోసం నేను లేమంటే లెగాల, కూర్చోమంటే కూర్చోవాలా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్లేవరీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ. సో వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైం కొన్ని డిజీజెస్ ఎలాగైతే మనం పోలియో కావచ్చు, ఇలాంటి డిజీజెస్ ని మనం టైం టు టైం ఒక విజన్ పెట్టుకొని దాన్ని ఎలాగైతే కంట్రోల్ చేసేస్తామో, స్లేవరీ ఆల్సో నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా బట్ వరల్డ్ వైడ్ గా వీ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ అబాలిష్డ్. స్లేవరీ అనేది లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫ్రెండ్స్, మేడం చెప్పింది అర్థమవుతోంది కదా. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో హియర్ మేడం, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ వన్ మెసేజ్. అందరికీ ఏంటి అంటే ఈ రోజు నుంచి ట్రై టు ఫైండ్ ఫర్ ఎనీ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్. నిన్నటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే కనిపించినా కనిపించకపోయినా వదిలేసేవాళ్ళం, ఎవరు చూసుకుంటారులే అని చెప్పేసి. ఫ్రమ్ టుడే ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు దిస్ సెషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఎక్కడన్నా హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ అనేది కనిపిస్తోందా అనేది ఇఫ్ యూ విల్ స్టార్ట్ సర్చింగ్, డెఫినెట్లీ వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ వైలేషన్స్. స్ట్రీట్స్ మీద పెద్దవాళ్ళు, వయస్సులో ఉన్న వాళ్ళు, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ దెమ్ టు బెగ్? ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఉన్నవాళ్ళు, ఇది ఏమన్నా ర్యాకెటా లేకపోతే ఆర్ దే అండర్ ప్రివిలేజ్డ్? ఒక ఇల్లు లేకుండా వాళ్ళు రోడ్ల మీద ఉన్నారా అనేది మనం వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే we will definitely find there is human rights violation. So all of us have to take some duty to at least ఏం చేయలేకపోయినా కనీసం వాళ్ళకి మీరు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు అని మీరు అడగండి. You will definitely be in a position to solve their issues. That is what I want to tell now. Yes. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడో డబుల్ వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ సార్, రత్నశేఖర్ సార్. సోనికా మేడం, నా అంటే Morning, హ్యూమన్ రైట్స్ పేరు చెప్పి కొన్ని సంస్థలు కావచ్చు, లేదంటే అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ఇందాక చెప్పారు హ్యూమన్ రైట్స్ పైన ఇస్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ వయలేషన్ పీపుల్, కానీ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ పేరు చెప్పి చాలా సంస్థలు కావచ్చు, లేదంటే చాలా ఇండివిజువల్ కావచ్చు, మిగిలిన పబ్లిక్ను భయపెట్టడానికి హ్యూమన్ రైట్స్ని ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నారు. వీళ్ళను మనం ఎలా అరికట్టచ్చు, లేదంటే ఇలా సూడో హ్యూమన్ రైట్స్ పైన వచ్చే వాళ్ళను మనం అది ఏమంటారు, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు? సార్ యాక్చువల్లీ భయపెట్టించడం అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే హిస్టారికల్ గానే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్. తెలుసో తెలియకో మనం పిల్లవాడికి కూడా చెప్తాము, నాన్న నువ్వు హోంవర్క్ చేయకపోతే ఇవాళ నేను టీవీ చూడనివ్వను. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే భయపెట్టించి వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అని చెప్పేసి వీళ్ళు దానికి లొంగిపోవడం అనేవి మనం వింటూ ఉంటాము. బట్ మళ్ళీ నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను సార్, సెషన్ తీసుకున్నాను, లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవేర్నెస్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యు ఆర్ అవేర్, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మనం చేయని తప్పుకి మనం భయపడాల్సిన పని ఉండదండి. సో ఇలా వీళ్ళు భయపెట్టించి మనల్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలా ఆర్ మన రెప్యుటేషన్ కి డ్యామేజ్ చేయాలా అంటే అగైన్ వీ కెన్ అప్రోచ్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉన్నాయి. You yourself personally, your identity will not be disclosed, sir. If you are requiring your identity should not be disclosed, you are not being disclosed, but your rights will be protected. అంటే ఒక దారి అనేది మనం ఎంచుకొని దాని మీద వెళ్ళిపోవాలి. So if you are going through that way, definitely nobody can
try to use you, sir. ఎస్ అంటే ఎందుకు నేను ఈ క్వశ్చన్ అడగాల్సి వచ్చిందంటే మేడం, హ్యూమన్ రైట్స్ పైన అవగాహన కల్పిస్తాము అని వచ్చిన సంస్థలే, నేను హ్యూమన్ రైట్స్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్, నేను హ్యూమన్ రైట్స్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్, నేను హ్యూమన్ రైట్స్ సౌత్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అంటూ మిగిలిన వాళ్ళను ఎవరైతే యాజ్ అ రెప్యుటేటెడ్ పర్సన్ కావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తున్న పనులు కావచ్చు, వాళ్ళపైన ఇది ఒక దందాలాగా కూడా రైట్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇస్ ద స్ట్రైట్లీ మై క్వశ్చన్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనము న్యూస్ పేపర్స్ లో నవ్ అండ్ దెన్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సే సేల్స్ ఉమెన్, సేల్స్ గర్ల్ అని చెప్పి ఇంట్లో దొంగతనాలు చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అవునా వీళ్ళు సేల్స్ గర్లా కాదా అనేది మనం అక్కడే స్క్రూటినీ అనేది చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. అవేర్నెస్ అనేది మనం పెంచుకోవాలి సార్. సో వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్మిటింగ్ సంబడి టు కమ్ ఇన్ సైడ్, డెఫినెట్లీ దే విల్ సీ అవర్, అంటే వీళ్ళు అన్ని కూడా బాగా ప్లాన్ గా స్టడీ చేసే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తారు సార్. నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో సేల్స్ గర్ల్ అని చూస్తారు, వచ్చి వాళ్ళు రెక్కి నిర్వహిస్తారు. ఏ టైంలో ఎవరు ఒకళ్ళు ఉంటారు, ఎవరు ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు, మనకి ఏది ఈజీ, వీళ్ళు కలిసి ఉంటారా లేదా, ఇవన్నీ వాళ్ళు ప్రాపర్ గా స్టడీ చేస్తే ఆ దొంగతనం చేసుకోవడానికి సీసీటీవీ కెమెరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా దే విల్ ప్రాపర్లీ స్టడీ అండ్ దెన్ డేర్ టు డూ దట్ థెఫ్ట్ అన్నమాట. సో మనము వాళ్ళు ఒక దందా లాగా చేసుకున్నది అంటే ఫస్ట్ యూ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇప్పుడు నౌ ఐన్ అడ్వకేట్, హౌ ఇట్ విల్ బి దట్ ఐన్ అడ్వకేట్, ఐ హ్యావ్ అ రిజిస్టర్డ్ నంబర్ సార్. బార్ కోడ్, బార్ కౌన్సిల్ లో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ మై సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఆ ఐడి కార్డ్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ క్యాన్ మెన్షన్ మీ. అందుకని మేము సైన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా వీఆర్ సపోజ్ టు మెన్షన్ విచ్ నంబర్, మా డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మేము సైన్ చేసి ఆ నంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. సో ఐడి కార్డ్, అవును నేను హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్తే ఓకే షో మీ యర్ కార్డ్. మీ ఇప్పుడు నెట్ వచ్చేసింది, ఇంటర్నెట్, గూగుల్లో, ఇఫ్ యూఆర్ సేయింగ్ దట్ అది ఫేకా కాదా అని మనం సర్చ్ చేసి వాళ్ళు ఒక గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసినా వీ కెన్ అగైన్ ట్రాక్ దట్ అది జస్ట్ ఫేస్ మీద పేజ్ ఉందా లేకపోతే ఏమన్నా నిజంగా కార్యకలాపాలు ఏమన్నా అవుతున్నాయా లేవా అని. సో ఈ పర్సనల్ గా అయితే హ్యూమన్ రైట్స్ దే మైట్ బి అన్ ఎన్జిఓ సార్, దేర్ క్యాన్ బి అన్ ఎన్జిఓ, బట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనే ఏదైతే ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. I hope Ratnashekar sir, I have answered your question. వెరీ క్లియర్ మేడం. చాలా ఎందుకు నేను ఈ విషయాన్ని అంటే అంటే ఒకే ఊర్లో 4-5 పేర్లతో హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ ఇంటికి ఏహెచ్ఆర్సీ అంటారు, ఏఎంఆర్సీ అంటారు, ఇంకొక పేరుతో పెడతారు, ఇంకొక పేరుతో పెడతారు. అంటే ఇవి అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేసే సంస్థల, లేదంటే అనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అంటే I could get you sir, that is the reason I'm just saying. So Human Rights Commission అనేది it is nothing but a government and non-governmental organization కూడా కాదండి. Those non-governmental organizations can try మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసి ఆ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంటుందో దాని వరకు చేర్పించవచ్చు. కానీ దెర్ ఇస్ నో సచ్ పర్సనల్ ఎన్జిఓ అండి హూ క్యాన్ టేక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ రైట్స్. థ్యాంక్ యూ మేడం, ఇస్ అ గ్రేట్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ సార్. యాదవ్ గారు సార్ అడగండి సార్. హ్యాపీ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మేడం, ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ సంబంధించిన కంప్లైంట్స్ అంటే ఎలా ఇవ్వాలంటే ఇవి ఏవేవి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయి మేడం? అంటే మనకి ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే సార్ నేను ఆల్రెడీ ఒక మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ సార్. యూ క్యాన్ సెండ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి టు దట్ మెయిల్ ఐడికి మీరు ఈమెయిల్ అన్నా పెట్టచ్చు, కర్నూలులో ఉంది కాబట్టి, ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ పర్సనల్లీ ఆర్ ఒక చిన్న పోస్ట్ కార్డ్ మీద కూడా మీరు ఆ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కి కనుక మీ ప్రాబ్లం కనుక మీరు పోస్ట్ చేసేసినట్టయితే కూడా ప్రాపర్ స్క్రూటినీ అయిన తర్వాత డెఫినెట్ గా యాక్షన్ అనేది తీసుకోబడుతుంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తే సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ అని చెప్పేసి మనం చూస్తూ ఉంటాం. దేర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ బీయింగ్ గివెన్ బేసిక్ ఫుడ్, ఏదైతే మన హక్కు ఉందో ఫుడ్ కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదని కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సుమోటోగా కమిషన్ తీసేసుకుంటారు. బట్ ది ఐడెంటిటీస్ విల్ నాట్ బి డిస్క్లోజ్, ఎవరు చేశారు ఏంటి అనేది కాకుండా దే విల్ సీ దాట్ ఈ ఏదైతే కంప్లైంట్ వచ్చిందో అది ప్రాపరా కాదా అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క తనిఖీ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ నెసెసిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎనీ యాక్షన్, కేసు అనేది ఫైల్ అవుతుంది.
సో ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది మనం ఒక పోస్ట్ కార్డ్ కి కూడా ఒక ఈమెయిల్ ద్వారా ఆర్ త్రూ జస్ట్ సెండింగ్ అన్ ఆర్టికల్ త్రూ ద న్యూస్ పేపర్స్ ఇలాగ మనము చూసుకుంటే అయితే సుమోటోగా అవి తీసుకుంటాయండి. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. సార్ చాణక్య గారు. యా, హ్యాపీ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. లైక్ మేము ఉండేది 170 యాక్ట్ ఏరియాలో మ్యామ్. మాది వచ్చేసి ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. హలో, చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. మేము ఉండేది ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ 170 ఉన్న యాక్ట్ ఏరియాలో. లైక్ మోస్ట్లీ రూల్స్ అన్ని ఫేవర్గా ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది, ఫేవర్గా మొత్తం. అక్కడ ఏమవుతుందంటే మా ల్యాండ్స్ ఉన్నవి. లైక్ అక్కడ మేము కౌలుకి ఇచ్చినప్పటికీ కానీ ఏమన్నా చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా మాకు కౌలు తిరిగి ఇవ్వండి, డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే మేము ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెడతాం మీ మీద బెదిరిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని ఎలా అంటే ఏం చేయొచ్చు అంటారు మేడం? చాణక్య గారు, దిస్ ఇస్ ఎ జెన్యున్ క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్తే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ అది వినియోగం కన్నా దుర్వినియోగం అనేది మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తూ ఉన్నామండి. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, మీ పేపర్స్ కనుక ప్రాపర్ గా ఉంటే, ఇఫ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ యూ, ఏ కేసు కన్నా వాళ్ళు ఆ టైంకి మీకు భయం పుట్టించవచ్చు. ఓకే, బట్ వెన్ యు ఆర్ ప్రాపర్, మీ దగ్గర ప్రాపర్ పేపర్ వర్క్ అంతా కూడా కరెక్ట్ గా ఉంది అంటే ఏ కేసు కూడా మీ మీద బనాయించలేరండి. ఎట్ దాట్ మూమెంట్ దే మైట్ ఫైల్ ఏ కేస్, ఒక చార్జ్ షీట్ అనేది ఫైల్ అవుతుండొచ్చు, బట్ విట్నెసెస్ ని అన్ని కూడా వాళ్ళు చూసిన తర్వాత ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏ ప్రూఫ్, ఇట్ విల్ బి ప్రూవ్డ్ టు బి ఏ వీకర్ కేస్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. రాజేష్ గారు అడగండి సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. హ్యాపీ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మేడం, నాకు ఒక డౌట్ మేడం. ఈ రోజుల్లో నార్మల్గా హాస్టల్స్ ఉంటాయి కదా మేడం, హాస్టల్స్లో మంచి ఫుడ్ పెట్టకుండా స్టూడెంట్స్ని ఇట్లా బాధ పెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు కొన్ని ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా హాస్టల్ కొన్ని చూసినాం మేడం రీసెంట్గా. ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కనీసం ఫుడ్ అనేవి అరేంజ్ చేయకుండా ఓన్లీ అకామిడేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. వీళ్ళు బయట అక్కడ తినడం అది ఇది, అండ్ పెట్టిన ఫుడ్ కూడా సరిగా పెట్టకపోవడం, ఇది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మేడం. దీనిపైన ఎలా మనం యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు? సార్ అదే చెప్పాను కదా సార్, మనము మన చుట్టుపక్కల ఏవైతే తప్పులు జరుగుతున్నాయో దాన్ని కరెక్ట్ చేసే బాధ్యత ఎవరిదో కాదండి, మనది. సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక హింట్ వచ్చేసింది, అక్కడ సరిగ్గా జరగట్లేదు అన్నప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ అప్రోచ్ ద స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. ఒక పోస్ట్ కార్డ్ ద్వారా మీ ఏదైతే గమనించారో, సార్ ఇలా నేను చూశాను, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బై సంబడి జస్ట్ మెన్షన్ దట్ వీళ్ళు ఫలానా వ్యక్తి, డోంట్ డిస్క్లోజ్ ది ఐడెంటిటీ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్, అవసరం లేదు హ్యూమన్ రైట్స్, ఓన్లీ ప్రాబ్లం అనేది కనిపించాలి. సో యూ కెన్ ఈమెయిల్ ఆర్ త్రూ పోస్ట్ కార్డ్ మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు, లేదు సుమోటోగా మీరు, సుమోటో కాదు, మీరు పర్సనల్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సేఫ్ గార్డింగ్ దేర్ రైట్స్ యూ కెన్ అప్రోచ్ ది స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అంటే మన కర్నూలులో అది ఆఫీస్ ఉంది. ద కమిషన్ ఈస్ బీయింగ్ వెస్టెడ్ దేర్. ఈ కమిషన్ లో కూడా ఐ వాంట్ టు అట్ దిస్ మూమెంట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ దట్ ఎవరో మామూలు వాళ్ళు కాదండి. ఈ కమిషన్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కానీ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కానీ ప్రాపర్ జడ్జెస్ ఉంటారండి. జస్టిసెస్ ఎవరైతే రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ లేదా రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ కమిషన్ కి చైర్పర్సన్ వాళ్లే ఉంటారండి. దోస్ హూ ఆర్ ప్రాపర్లీ నోయింగ్ హౌ టు సేఫ్ గార్డ్ ది రైట్స్ వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి చైర్పర్సన్ అన్నమాట. సో మనం స్టేట్ కమిషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే మన హైకోర్టు కి సంబంధించిన రిటైర్డ్ జడ్జెస్ ఉంటారు కదండి, వాళ్ళని నియమితులు చేస్తారు. సో దాట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మీ కేసులో వాళ్ళకి ఫుడ్ అనేది బేసిక్ రైట్. ఫర్ ఎ పర్సన్ టు లివ్ హీ హ్యాస్ ఈవెన్ రైట్ టు క్లీన్ ఎయిర్, క్లీన్ వాటర్. అందుకనే మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ లా మీద ఎయిర్ పొల్యూషన్ కి సంబంధించి చాలా కేసెస్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ కింద సుప్రీం కోర్టులో వెళ్తున్నాయండి, బికాస్ ఈ కెమికల్ గ్యాసెస్ లీక్ అవ్వడం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ జ్యుడిషియరీ ఈస్ టేకింగ్ ప్రాపర్ కేర్. కానీ మనం కొంత చేస్తే వాళ్ళు ఎంతో చేస్తారు, ఆ కొంతమే మనం చెయ్యట్లేదు. సో నౌ యూ క్యాన్ సెండ్ యువర్ కంప్లైంట్ ఆర్ మీ ఫైండింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ క్యాన్ సెండ్ టు ద ప్రాపర్ అథారిటీస్ త్రూ ఎ పోస్ట్ కార్డ్ కూడా మీరు చేస్తే వాళ్ళు తీసుకొని ప్రాపర్ గా దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఇఫ్ నీడెడ్ యాక్షన్ విల్ బి టేక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
Yes, ma'am. Ma'am, I think in chat box we have find Kanti Sumagaru. She says, I don't know whether it's she or he. So if I raise my voice against any problem as a stranger against some problem, do I have to face trouble? Why should we face trouble, Andy? What we are seeing in Disha's case, Nirbhaya's case, there are so many people who have come out outright గా వాళ్ళు బయటికి వచ్చి దాని గురించి మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. ఒక పిల్లవాడికి ఏదో బాధ ఉంది, కష్టం ఉంది అంటే if he will tell only we will come to know, right? By the way the child keeps his, ఇప్పుడు I have my son, తనకి ఒక ఎగ్జామ్ లో టెన్షన్ ఉంది అంటే by the time I see him I can make it out the problem is there అని చెప్పేసి నేను దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. I have to sit along with the child, I have to talk to him which area he is having the problem, why it is a problem. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే చూసి చూడనట్టు వదిలేయకూడదు. ట్రబుల్, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ట్రబుల్, వి విల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ ట్రబుల్, బట్ అవర్ కాన్సైన్స్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ అ ట్రబుల్. సేయింగ్ చూడు నువ్వు అది చూసావు కానీ నువ్వేం చేయలేదు. మనం చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ టిల్ yesterday we were not knowing about human rights, but today we are knowing about human rights. It is every person's responsibility to protect your right and also safeguard others' right. So Kanti Suma garu ఏ ప్రాబ్లము ఉండదు అండి. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ at some time for investigation లో how you came to know what it is, whether it is genuine or not, అది అక్కడ తెలుసుకోవడానికి వరకు మాత్రమే మిమ్మల్ని కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయొచ్చండి. బట్ అదర్ దాన్ దట్ there will not be anything like trouble. Law is only to safeguard the rights of the people, not to keep people in trouble. Thank you so much, Kanti garu. Yes, ma'am. Thank you. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరైనా అడగాలండి? మేడం చాలా చక్కగా మన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. మీ సందేహాలు ఏమున్నా కూడా చక్కగా ఆన్సర్ అవుతాయి. ఎస్ ఎస్ సార్, యాదవ్ గారు చెప్పండి. అదే దిశ యాప్ గురించి నాకు అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి దాని గురించి, అంటే ఎవరెవరికి యూజ్ అవుతాయి అనేసి. Sir, Disha app is basically for women, sir. Okay, after cases like Nirbhaya and Disha, what happened is అమ్మాయిలు బయటికి వచ్చి చదువుతున్నారు, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ సంరక్షణ ఎలా అనేది ఈ దిశ యాప్ లో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్. wherever I am going, if I have that app with me, my whereabouts will be known. నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అనేది ఈ దిశ యాప్ ద్వారా తెలుస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ నోన్ టు మై ఫ్యామిలీ, బట్ పోలీస్ వాళ్ళకి ఇఫ్ ఐ నీడ్ ఎనీ లీగల్ అసిస్టెన్స్, పోలీస్ వాళ్ళు కూడా దే క్యాన్ డెఫినెట్లీ యూజ్ దిస్, అంటే నేను ఉన్నానా లేదా ఈ నెట్వర్క్ లో తెలుసుకొని నా వేరేబౌట్స్ ని కనుక్కుంటారు. సో దీస్ డేస్ there are so many women in and around this platform. So I just extend my word saying that all of you please use such apps. Disha app lantivi anni kuda em chestayi ante they will give us information how we have to protect ourselves, how we have to safeguard. మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఎలా ఉన్నాము అని కాకుండా మనం సేఫ్ గా ఉన్నామా లేదా అనేది దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో టెక్నికల్ గా లెట్ us grow also. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అమ్మాయిలకి బేసికల్ గా ఎక్కువ యూస్ అవుతాయండి ఈ దిశ యాప్స్ అని. ఎందుకంటే నిర్భయ కేసు అయిన తర్వాత we were able to see there was an enactment in to punish these people. ఎవరైతే క్రైమ్ చేస్తారో నిర్భయ యాక్ట్ కింద we were in a position to stop all these crimes. కానీ మళ్ళీ టెక్నికల్ గా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలంటే ఈ దిశ యాప్, బికాస్ that day she was around, that doctor she was around, where అనేది మనం తెలుసుకోలేకపోయాం. though a nearby police patrolling van had gone, but what happened was we were not able to trace out her whereabouts and ఈ క్రైమ్ అనేవి జరిగిపోతాయి. so that's why ఇలా యాక్ట్స్ వస్తాయి, యాప్స్ వస్తాయి, so that the women can use them. only thing what we women have to do is we have to just install it in our personal phones. And so that was something about Disha app. Yadav garu, I hope I have answered.
ఎస్ సార్, కృష్ణ గారు. ఓకే మ్యామ్. అండ్ నవీన్ గారు ask your question, sir. మ్యామ్ కృష్ణ చెరుకుపల్లి గారు ఉన్నారు. ఎస్ సార్, కృష్ణ చెరుకుపల్లి ప్లీజ్. నమస్తే మేడం గారు. నమస్తే సార్. మేడం గారు, ఇప్పుడు జస్ట్ అది నాకు దీనిలో వస్తుందా లేదా అనేది నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఐ హ్యావ్ వన్ డౌట్ మేడం. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ రిలీజియన్స్ కి సంబంధించినప్పుడు మనం అంటే నేను ఉండే ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ అంటే చర్చెస్ ఉన్నాయి. హలో. ఎస్ సార్, వీఆర్ ఏబుల్ టు లిసన్. ఎస్ మేడం, నెంబర్ ఆఫ్ చర్చెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు మార్నింగ్ 5:36 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 10:30, 12 వరకు కూడా సౌండ్ పొల్యూషన్ తో హెవీగా వాళ్ళ మైక్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ స్పెషల్లీ వెన్ కమ్స్ టు సమ్ స్పెసిఫికల్లీ శ్రీరామనవమి ఇలాంటి ఏరియాస్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ 1 hour 2 hours కూడా మేము మైక్ పెట్టినప్పుడు కానీ లేకపోతే 3-4 కంప్లైంట్స్ టు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళాయి. ప్లస్ వాళ్ళు చాలా అగేనెస్ట్ గా వచ్చారు, మీరు ఆపాలి అని చెప్పారు. బట్ వీఆర్ అనేబుల్ టు టాక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దోస్ పర్సన్స్. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ని మేము పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తీసుకెళ్ళినా సరే మాకు అక్కడ నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ అయితే లేదు. దీన్ని మనం అంటే యాక్చువల్ గా యాజ్ ఏ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ వన్ ఓన్లీ కదా మేడం. మనకి ఈ పొజిషన్ లో మనం దీన్ని ఏమన్నా ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలమా, మీ వరకు తీసుకురాగలమా? సో సార్, యోర్స్ ఇస్ అ వెరీ జెన్యున్ క్వశ్చన్. పండుగలు వస్తే లేదా అకేషనల్లీ ఆర్ రెగ్యులర్లీ ఏమవుతుంది అంటే వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు యూస్ ఇంక్లూడింగ్ రోడ్డు పైన కాయగూరలు అమ్మేవాడు కూడా ఈ రోజు ఏమైందంటే స్పీకర్స్ పెట్టి అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్ల సౌండ్ పొల్యూషన్ మీరు చెప్పినట్టే జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే నియర్ బై హాస్పిటల్స్ దగ్గర కూడా వేర్ హాస్పిటల్ ఇస్ సచ్ ఎ రీజియన్, ఇట్ నీడ్స్ టు బి కామ్. ఓకే, సైలెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఉండాలి. కానీ ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది. అక్కడ కూడా ఏం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఇలాంటి రిలీజియస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నా కానీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దే ఆర్ నాట్ వరింగ్ అబౌట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఓన్లీ ఆ పెట్టడం వరకే ఆలోచిస్తున్నారు. సో మీ ఏరియాలో వచ్చిన ఇష్యూకి ఏంటి అంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ కమ్ టుగెదర్, యునైటెడ్ గా మీరు ఒక గ్రూప్ గా అవ్వండి. డోంట్ యూజ్ అగేనెస్ట్. మళ్ళీ వాళ్ళ రైట్స్ కి మీరు వాళ్ళు అప్పుడు పెట్టారని నేను ఇప్పుడు పెడతాను, వాళ్ళు అంత పెట్టారు నేను ఇంత పెట్టాను అని కాకుండా మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. 1 to 1 కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఎవరికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది, హౌ మచ్ టైమ్ షాల్ బి ట్రై టు యూజ్ ఇట్. కంప్లైంట్స్ వరకు వెళ్ళాల్సిన పని లేదండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్. పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా కంప్లైంట్స్ అనేవి వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చెయ్యరు, బికాస్ అగైన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అనే వ్యవస్థ ఆ ఎస్ఐ మీద కంప్లైంట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ ఓన్లీ టాక్ అండ్ గెట్ ద సొల్యూషన్ సార్. వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ ఏరియాకి సంబంధించిన ఎవరెవరికైతే ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటారు, పేషెంట్స్ ఉంటారు, హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఏ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అంతా కూడా ఒక రోజు అనుకుని ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళతో వెళ్ళి 1 to 1 మీరు కూడా సైలెన్స్ గా, వైలెన్స్ యూస్ కాకుండా సైలెన్స్ గా నీట్ గా మాట్లాడుకోండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ సర్టన్ సొల్యూషన్స్ సార్. సార్ యు ఆర్ మ్యూట్ సార్. మేడం, మేము ఒక 2-3 times ట్రై చేసాం మేడం. బట్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అదేదో ఇప్పుడు ఫెస్టివల్స్ గురించి అని కాదు నేను మాట్లాడేది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద రీజన్, సండే వచ్చిందంటే చాలా హెవీ సౌండ్. అండ్ నార్మల్ టైంలో నిజం చెప్పాలంటే మేము అది హ్యాబిచువేట్ అయిపోయాం. మాకు అది జస్ట్ ఇంట్లో ఒక రికార్డింగ్ లాగే ఉంది తప్ప మాకు కొత్తగా ఎవరైనా స్ట్రేంజర్స్ కానీ లేకపోతే మా రిలేటివ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఎలా భరిస్తున్నారో బాబు మీరు అనే సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. మేమైతే మాత్రం చాలా సింపుల్ గా మాకు అది ఇంట్లో ఒక ట్యూనింగ్ లాగే తయారైపోయింది, అది ఒక మంచి మ్యూజికల్ ఇలాగే తయారైంది. బట్ యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నా మేజర్ ప్రాబ్లమ్ నా ఇష్యూ గురించి కాదు, బట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది కూడా తెలిసిన తెలియపోయిన వాళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్ గా అవే ట్యూన్స్ అవే పాటలు అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఒక హమింగ్ టైప్. అది చాలా చాలా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ట్యూనింగ్ అయిపోతున్నారు, తెలిసినా తెలియపోయినా. అది ఎంత చెప్పినా సరే బేసికల్ గా ఏంటంటే మేము నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ట్రై చేస్తాము. బట్ పెద్దవాళ్ళకి చెప్పడము, ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళకి లేకపోతే ఎవరికి చెప్పినా సరే మనం ఏం చేయలేమండి. మీకు తెలియనివ్వండి మేడం, ఇట్స్ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు. మేమేమి చెప్పలేని సిచ్యువేషన్స్. ఆ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం వదిలేండి సార్, చూసి చూడనట్టు అన్నట్టే ఉన్నారు తప్ప ఎవరు కూడా గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు ఆ విషయం మీద. వాళ్ళు కూడా ఇంకా అదే టైం కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఫెస్టివల్ ఉన్నా లేకపోయినా మన ఫెస్టివల్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ సౌండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అదే సార్, కాంపిటీషన్ ఏమవుతుంది అంటే మా ఫెస్టివల్ కి మేము ఇట్లా పెడతాం, మీ ఫెస్టివల్ కి ఇంకా ఎక్కువ పెడతాం అన్నట్టు అయిపోతున్నారు అనమాట. సో ఒక లిమిట్ వరకు మనం భరిస్తాము సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సేవ్ గార్డ్ యువర్ రైట్స్, you just have to approach the Human Rights Commission, sir, saying that your rights are being violated.
అని చెప్పేసి మీరు కమిషన్కి ఒక పోస్ట్ కార్డ్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఒక ఈమెయిల్ కానీ ఒక పోస్ట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ మీరు, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేదు, దట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద లిమిట్స్ అన్నంత వరకు, దెన్ యూ కెన్ అప్రోచ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. మ్యామ్ శ్రీదేవి మ్యామ్, యు ఆర్ మ్యూట్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ గారు, అడగండి సార్. హ్యాపీ మార్నింగ్ మేడం, చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మేడం. నా డౌట్ ఏంటంటే, హలో, యువర్ వాయిస్ ఇస్ ఫ్లోటింగ్ సార్. మేడం మీ వాయిస్ సరిగా లేదు సార్, క్లియర్ లేదు. రాజేష్ గారు, మేడం వినబడుతుంది ఇప్పుడు? ఓకే సార్, ఓకే అడగండి సార్. సార్ ఇప్పుడు మేడం, ఈ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలో 6 months నుంచి 8 months నుంచి సాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు. 8 months కోసారి 6 months కోసారి అట్లా వస్తుంది. దానివల్ల కొద్దిగా చాలా ఇబ్బందులు అవుతుంది. దీన్ని మేమన్నా హ్యూమన్ రైట్స్ కి ఏమన్నా పోరాడవచ్చా? ఎవ్రీ 1st కానీ ఎవ్రీ 5th కానీ ఇట్లా వచ్చేటట్టుగా. సార్ మీరు దానికి మీరు ఒక బాధితులేనా? ఇంత ముందు బాధిత ఉంది, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ కాబట్టి బాధితుంది. నెక్స్ట్ మా వెనుక ఉన్న వాళ్ళంతా బాధితులే. అంటే కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం దే ఆర్ స్టిల్ ద సఫరర్స్ అని సార్, అంతే కదా సార్ మీ క్వశ్చన్? ఎస్ ఎస్. మళ్ళీ మనం చూసుకున్నట్టయితే మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి సేఫ్ గార్డ్ చేస్తుందండి ఇలాంటి రైట్స్. ఫైనాన్షియల్ గా మన రైట్స్ ని కూడా మనం చూసుకోవాలి. సో కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ద థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ దీస్ డేస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ సే. సో యూ కెన్ రియలీ అప్రోచ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అండి. ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ వయలేషన్ విచ్ యు ఆర్ నాట్, మీకు అనిపిస్తుంది అని అంటే, ఓన్లీ సజెషన్ ఇస్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్స్, అప్రోచ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. ట్రై టు టాక్ టు దెమ్. మాట్లాడితే కొన్ని సొల్యూషన్స్ వస్తాయి అనేది ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ అ సొల్యూషన్, వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ సేఫ్ గార్డ్ అవర్ రైట్స్, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. రాజేష్ గారు, నెక్స్ట్ అడగండి సార్. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం, యాక్చువల్గా లేడీస్ జాబ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు జాబ్లో కొన్ని వైలెన్సెస్, అంటే వాళ్ళ హెడ్ వాళ్ళతో మిస్బిహేవ్ చేయడం, హెరాస్మెంట్ ఇట్లా చేయడం, వీళ్ళు ఎక్కడ చెప్పకుండా బాధపడిపోవడం, కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు జాబ్ నుంచి తీసేస్తారని భయపడి, ఇంట్లో చెప్తే జాబ్ బంద్ చేసి వీళ్ళనే ఏమైనా అంటారని భయపడి చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు మేడం. అండ్ కొంతమంది జాబ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని ప్రైవేట్ జాబ్స్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్లో టెలికాలింగ్ చేసే లేడీస్ కానీ, వాళ్ళు ఒక 1 month 2 months 3 months జాబ్ చేసుకొని శాలరీ ఇవ్వకపోవడం, వాళ్ళు అడగడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గర, అంటే అడిగినా కానీ రేపిస్తా మాపిస్తా ఇట్లా బాధ పెడుతున్నారు మేడం చాలా మంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి మేడం? చాలా చోట్ల జరిగేదే ఇలాంటి. మనము ఎవరికి మాట్లాడాలా, ఎవరితో చెప్పుకోవాలా అన్నది చెప్పుకోకుండా మనం భరిస్తూ ఉండే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే ఒక లిమిట్ దాటిపోతుంది. ఆ భరించే మనశక్తి వల్ల మనకు కూడా కాదు. ఏదన్నా చెయ్యండి, మీరు జాబ్ చేసుకోండి, చదువులో కానివ్వండి, స్కూల్స్ లో కానివ్వండి, నేను అదే చెప్తున్నాను, అవేర్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. See, when you are finding అలాంటిది ఉంటున్నప్పుడు what you have to do is, అలాంటి ప్లేసెస్ నుంచి మనల్ని మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇట్ ఈస్, వెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ, మీరే చెప్తున్నారు, యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ మనీ ఓవర్ దేర్, యు ఆర్ ఫైండింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ మీ. ఉమెన్ కి జరిగేది ఇదే ప్రాబ్లమ్ అండి. దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ సాలరీస్, దే ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్, బట్ స్టిల్ ఉమెన్ ఆర్ కీపింగ్ క్వైట్. Though so many NGOs are there, though so many organizations are there who are working, ఇలాంటి హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉన్నాయి. మనకి అవేర్నెస్ లేదు. ఇంట్లో చెప్తే ఇంట్లో భర్త ఏం చెప్తాడో, అత్తమామతో చెప్తే అత్తమామ ఏమంటాడో, ఫ్రెండ్స్ తో చెప్పుకుంటే ఎలా చూస్తారో, నేనే తప్పు అనుకోవచ్చు కదా. చాలా కేసెస్ లో ఏంటంటే ఎవరైతే కరెక్ట్ గా ఉంటారో వాళ్ళే తప్పు అని కూడా ప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఈ కేసెస్. బట్ టుడే దే మైట్ హ్యావ్ బీన్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఉమెన్ ఈస్ రాంగ్, బట్ సూనర్ ఆర్ లేటర్ ద ఫ్యాక్ట్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్.
ఎవరైతే తప్పు ఆ అమ్మాయి మీద చేస్తున్నాడో తనకి అలవాటు అయిపోతుంది. ఒకళ్ళు భరిస్తారు, ఇద్దరు భరిస్తారు, కానీ మూడో క్యాండిడేట్ భరించకపోవచ్చు. సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఎట్ రాంగ్ అని చెప్పేసి అగైన్ ది ఫ్యాక్ట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్. నిజం అనేది ఎప్పటికన్నా బయటికి వస్తుందండి. సో ఈ ఉమెన్ ఏం చేయాలి అంటే తన యొక్క లిమిట్స్ లో, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 6 ఉమెన్ ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు స్టే ఆఫ్టర్ 6 ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్. దిస్ ఈస్ ద అవుట్ రైట్ గైడ్ లైన్. ఈవెన్ తనని ప్రిజన్ లో, జైల్లో పెట్టాలి అంటే షీ షుడ్ నాట్ బి బిట్వీన్ ద మెన్ పోలీస్ స్టేషన్, షీ హ్యాస్ టు బి అండర్ ద ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్. ఇలాంటివి మనకి తెలియకుండా మన పట్ల మనము తప్పులు అనేవి చేసుకుంటున్నాం. లా అంటే భయం, జైలు, కోర్టు తప్ప మనకి ఏం తెలియదు. బండి ఉంటుంది, స్కూల్ తర్వాత మనం పిల్లవాడికి బండి అనేది ఇస్తాం. మా అబ్బాయి వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు, కానీ మనకి తెలుసు 18 years వరకు లైసెన్స్ రాదు అని. సో వేర్ ఆర్ ది పేరెంట్స్ రాంగ్ ఎట్? ఇంట్లో నుంచే ముందు నుంచే చెప్పాలి, నాన్న 18 years వరకు నేను బండి ఇవ్వను. ఇఫ్ యూ విల్ డూ యాక్సిడెంట్ ఆర్ యూ గెట్ యాక్సిడెంట్ డన్, ద రాంగ్ విల్ బి యువర్స్. ఎవరిదైతే లైసెన్స్ ఉండదో వాళ్ళది తప్పు. సో till one limit you have to experience the problem. శాలరీ ఇవ్వట్లేదు, మాట్లాడండి, సొల్యూషన్ లేదు, చేంజ్ ద జాబ్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ సే. డబ్బులు ఇవ్వక మనల్ని ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేసుకుంటూ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద పర్సన్ టు బీ దేర్? ఎవరు ఏమనుకుంటారు అంటే, ఎవరు ఏమనుకుంటారండి మన గురించి? ఎవరికి అంత టైం లేదు సార్. నోబడీ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ టైం టు థింక్ అబౌట్ దట్. ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. డోంట్ గెట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. ఎక్కడో అక్కడ బయట రావాలి వాయిస్. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ సంథింగ్. ఏమనుకుంటారో అని ఆ ధోరణి మొదలెయ్యాలి. రాజేష్ గారు ఓకే? యూఆర్ మ్యూట్. మీరు మ్యూట్ ఉన్నారండి. వాళ్ళ పైన మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఎలా మేడం? అంటే సార్, హెడ్స్ యాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు అగైన్ ప్రూవ్. ఓకే, సీసీ కెమెరాలు ఉంటాయి మన దగ్గర, ఏదన్నా వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఆల్ ద టైమ్ యూ షుడ్ బి సో మచ్ అవేర్. ద ఉమెన్ స్పెషలీ హ్యావ్ టు బి సో మచ్ అవేర్ అండి. వాళ్ళ బ్యాగ్స్ లో ఎలా అయితే బండి తాళాలు, సెల్ ఫోన్లు ఉంటున్నాయో, ఐ రియల్లీ త్రూ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ సే దట్ ట్రై టు సేఫ్ గార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక పెప్పర్ స్ప్రే అనేది మీ బ్యాగ్ లో ఉండాలి ఉమెన్. You don't think everybody outside are good. There are people who are ready. Once you come out, they want to exploit. సో వాళ్ళ నుంచి మనం మనకి సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒకసారి అనిపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, యూ హ్యావ్ టు ట్రాక్ ఇట్, ట్రేస్ దట్ పర్సన్. వాయిస్ రికార్డ్ లో కానివ్వండి, ఒక సీసీటీవీ ఆధారంగా కానివ్వండి, లేదా ఎవరన్నా మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ మీ ఫేవర్ లో మాట్లాడతారు అనండి, ఫస్ట్ భయపడద్దండి. లా అనేది నిజం ఎప్పటికీ ఉన్నా తెలుస్తుంది, బయటకు వచ్చేస్తాయి. దే మైట్ బ్రైబ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. డబ్బులు విధంగా వాళ్ళు మళ్ళీ బలవంతం కావచ్చు, కానీ ఎప్పటికీ వాళ్లే గెలుస్తారని లేదండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు. అసలు హ్యూమన్ రైట్ అంటేనే కూడా చాలా మందికి తెలియదు, అండ్ తెలిసినా కూడా ధైర్యం చేయలేరు. సో ఈ రోజు మన టాపిక్ కి సంబంధించి చాలా చక్కగా వివరంగా చెప్పారు. దీనివల్ల కొంత ధైర్యం వచ్చింది, అండ్ అది ఒక రైట్ కాబట్టి మనము కేసు వేయొచ్చు అని చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ సో